கோட் படம் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் செப்டம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த செப்டம்பர்ல ரிலீஸ் ஆகியிருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி லைக் இந்த டேட்ல தான் இந்த டேட்ல தான் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அண்ட் 1 year ஆஃப் பீரியட் அப்படின்னு ஒரு ப்ரீடிட்டர்மைண்ட் ஒரு டைம் பீரியட் இருக்கும்போது அண்ட் அதில் எப்படி சேலஞ்ச் இருக்கும் வென் இட் கம்ஸ் டு கோட் எஸ்பெஷலி இதில் வந்து டிஏஜிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அண்ட் நிறைய சிஜி ஒர்க்ஸ் அண்ட் விஎஃப்எக்ஸ் ஒர்க்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு படம் அப்படின்னும் போது இந்த ஒரு டிட்டர்மைன் டைம் பீரியடில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன சார்? So definitely there are challenges, but I think if you have a good team, like there's obviously we're asking people, okay, can we do this? Because if someone in the teams, every team has their own requirements. Like for example, enakku vandu lighting vandu I need like an hour or whichever how or a couple of hours based on the sequence. In the same way CG requires a certain kind of team. The CG had started in September last year. Okay. Right? If it wouldn't have happened if we started like even halfway through the film. So the groundwork starts much before. Okay. Right? So there's a pre-production stage, even the production stage. We're constantly engaging with each other, saying that, okay, how much time is this going to take? And obviously, we can't take into consideration everybody's requirements. And that's how it can be achievable. Yeah. So nice, sir. This is a little bit away from GOAT. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேப்டன் மில்லரில் ஒர்க் பண்ணீங்க. அருண் மதேஸ்வரன் director, அவர் வந்து அவரோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். நிறைய ஹேண்டில் ஷார்ட்ஸும் நாங்கள் அதில் பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ அங்கே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே அந்த மாதிரியான ஒரு லைக் ஹேண்டில் ஷார்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கேப்டன் மில்லர் மாதிரியான ஒரு படத்துக்கும் இங்கே கோட்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ்னா என்ன பார்க்குறீங்க? See, it depends on the grammar of the film. Okay. Like before we start the film, we do something called pre-production. We discuss the director and the cinematographer, and the production designer. We with along with the stunt coordinator, all of us come together and understand how do we see this film. Okay. Together. When Captain Miller happened, Arun's take was that we wanted it to be very classic European framing. Okay. With a South American style handheld work. Okay. City of God Madhuri handheld work, but in a very classic, framing. Okay. Like, we have this classic wide shots, but in a very handheld kind of thing. That's what's the grammar that we went with. Kept the lighting very natural, used the beautiful atmosphere of Kutralam, and use smoke and fire and all these things. When it came to this film, it was the grammar of the film was defined early on. Okay. Where how do we see this world? How do we present this film? And we realized that we wanted Gandhi to be very relatable to the audience. So that's how. But we also wanted a very stylized film. Right, like a Hollywood action thriller Madhuri. So it was it is like Mission Impossible and Bourne Identity, Bourne series were my favorite films from before. So we brought in that grammar, and it became a rounded with family man kind of look and feel for the everyday life. If you look at the Thailand portion, it's very natural, very as if the camera is just following a family. That kind of mood. So it was like Family Man meets Mission Impossible meets Bourne Identity. So the action sequences were all shot in a very Jason Bourne Identity kind of feel, with the stylized nature of Mission Impossible, the sophistication of Mission Impossible. Okay. So yeah. நீங்கள் வந்து கௌதம் மேனன் சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, அருண் மதேஸ்வரன் சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, இப்போ விபி சாரோட. ஸோ இவங்க 3 பேர்கிட்டையும் இருக்க ஒரு யூனிக் வே ஆஃப் handling things and working style அப்படினா என்ன சொல்வீங்க சார்? Gautam sir is very precise. He's very he knows exactly what he wants. He just comes to the set fully prepared, and we're just executing. Obviously the world building, the lighting and everything is done. And sir is like, sir comes and sees, like, okay, can we do this? And we just execute it. It's very quick and it's done through. Arun is more like he has the plan in his head. And then we just, he discusses, he talks about, okay, how do we stage the scene? Okay, one wide and then like closes and stuff like that. It initially takes a little bit of time, but after a point we kind of understand, okay, this is what happens. So we're like, going through it. VP sir is like, very chill. He's pretty easy to work with. He comes and we discuss and how do we stage this scene? We discuss it before. Coolest director. He's very chill, yeah. Okay. Yeah. ஸோ நைஸ் சார். நிறைய விஷயங்கள் லைக் கோட் படம் பார்க்கும்போது நம்ம ஒவ்வொரு சீனையும் பார்க்கும்போது ஒரு
ஆச்சரியத்தோடயே பார்த்தோம். பட் ஆனா அதுக்கு பின்னாடி என்ன மாதிரியான ஒர்க் இருந்தது, டெக்னிக்கலா என்ன மாதிரியான சேலஞ்சஸ் இருந்ததுன்றது நெறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க. உங்களுடைய டைம் எடுத்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படத்தினுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணதுக்கு, நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிட்டதுக்கு நன்றி சார். Thank you. You're welcome. Thank you so much. Thank you.